आता पेन ड्राईव्ह कुठून ओपन कर. डी हेच आहे ना दिस येत आहे ना हेच आहे ना आता पोरांना दिसायचं कधी उद्या काहीतरी करा स्क्रीन आजची आज बसून अर्धा 15 मिनिट त्याच्यातच गेले माझे. वर घेऊया आपण हळूहळू. मोबाईल असतील तर मोबाईल वर ओपन करा दिसेल तुम्हाला. ज्यांच्याकडे आहे त्यांनी ओपन. एवढं सवय प्रयत्न त्या ऑनलाईन मुलांचे नाहीतर काय कधीच चालू केलं असतं मी लेक्चर. ओके ठीक. Am I audible, online students? Yes, ma'am. Okay, after a long time we started again the lecture successfully. In the last lecture, I think a recording is also in progress. Yes. In the last lecture, we have started second chapter, buffer cache. And in the first chapter, we discussed about architecture. I hope everybody is listening now to me along with your mobiles. All online students also. So listen to me. It's the most important chapter. More weightage is given. Volume kami kara. More weightage according to exam point of view. So mostly we are discussing about 5 scenarios over here. And either scenario or 2 scenarios will be asked from this chapter, maybe for 10 marks. So around 20 to 24 marks weightage is given to this particular chapter in first section. So in the last lecture we started it. We discussed about buffer cache. What is buffer cache? It is the software implementation of hardware main memory. It is the implementation of main memory. So we are trying to implement the main memory in the form of buffers. Like our hard disk is implemented in terms of blocks. Hard disk वर जे partition आहेत त्याला आपण block म्हणतोय आणि जे main memory चे partition आहेत त्याला आपण buffer म्हणतोय. So why it is called as a buffer? It is a temporary memory. For a while we are using it, and after some time again it will be given to some other processes, and that's why it is called as a temporary. In another word, it is also called as a volatile memory. It is also called as a volatile memory, right? Volatile in the sense, you may say that whatever this space is there, so right now you are sitting over here, after maybe 1 hour, second year students are going to come over here, I will say that this space is volatile, changeable, okay, during the lifetime of the system. In the same fashion, we are discussing about the concept of buffer and block. So buffer will be the concept at kernel level. So now I hope you are able to understand immediately as we covered the architecture. So in the architecture 3 levels we discussed. Which one? User level, kernel level and hardware level. Okay, so now we are really talking about kernel level and hardware level. Okay, so kernel level we are calling the partition as a buffer, and at hardware level we are calling that same partition as a block. आपण डेटा कुठून ऍक्सेस करतोय? हार्डवेअर लेवल मधून. हार्डवेअर लेवल वरून कर्नल लेवलला ऍक्सेस करणार आहोत. हार्डवेअर मधून सिस्टीम लेवलला ऍक्सेस करणार आहोत. So we are accessing the data from block to buffer. We are accessing the data from block to buffer. So block is part of hard disk or secondary memory, and buffer is the part of main memory. So here instead of saying buffer is part of buffer cache, buffer cacheच आपण implement कसं करणार आहोत? तर मेन मेमरीलाच आपण बफर कॅश म्हणून ट्रीट करणार आहोत. कधी? जेव्हा मशीन चालू होते. मशीन जेव्हा बंद असते त्यावेळेस तिथे बफर कॅशचा कन्सेप्ट नसतो. जेव्हा मशीन चालू करतो आपण, स्टार्ट करतो, आणि जोपर्यंत मशीन शटडाऊन करत नाही तोपर्यंतच बफरचा कन्सेप्ट
अवेलेबल असतो. राईट. So buffer, we are just allocating some temporary space from the main memory as a part of buffer. And how many buffers are there? Few buffers are there inside the buffer cache. मी बऱ्याच वेळेला few हे वर्ड वापरतेय. Few in the sense, I just want to say that भरपूर बफर नाही आहेत आपल्याकडे, खूप कमी बफर्स आहेत. का तर मेन मेमरीची साईज सेकंडरी मेमरीच्या कंपॅरिझन मध्ये खूप खूप छोटी आहे. पण आपल्याला मेन मेमरी इम्प्लिमेंटेशन साठी लागते. एखादा प्रोग्राम जर एक्झिक्यूट करायचा असेल तर आपण सेकंडरी मेमरीवर इम्प्लिमेंट करू शकत नाही किंवा रन करू शकत नाही. दॅट्स वाय वी नीड टू टेक दॅट प्रोग्राम, आयदर द होल प्रोग्राम or the part of that program inside the main memory. It depends upon the size of memory and size of that program. If the program size is less than or equivalent to the main memory, so we can take the whole program. And if it is greater than the main memory, so in that case, part of that memory we need to take inside the main memory, and which we called it as a virtual memory, right? Virtual memory, that is nothing but the partial implementation. So here I just want to say that we are taking the two terms into consideration. One is buffer, which is at kernel level, and another is block, which is at hardware level. And we are reading the data from hardware level to kernel level. Reading. So I'm talking about read operation and write operation. आता बऱ्याच वेळेला असे दोन ऑपरेशन तुम्हाला इंडिकेट करेन. अशी म्हणजे हार्डवेअर लेवल कडून कर्नल लेवलला, ज्याला आपण रीड ऑपरेशन म्हणतो. आणि कर्नल लेवल मध्ये जर आपण काही मॉडिफिकेशन केलं असेल, जसं की आपण एखादी फाईल ओपन करतो हार्डवेअर लेवल मधून, हार्ड डिस्क मधून, आणि त्याच्यामध्ये काही चेंजेस केले तर ते फाईल क्लोज करताना तो विचारतो की तुम्हाला सेव्ह करायचंय. आणि जर आपण यस म्हटलं तर काय होतं, कर्नल लेवल मधून हार्डवेअर लेवलला रीराईट केलं जातं. Disk copy is different from the modified copy. That's why modified copy will be returned back to the disk, and that operation will be get stopped. So that is nothing but the write operation. Write operation in the sense kernel to hardware, and read operation in the sense hardware to kernel. So majorly we are talking about read, write, read, write. Okay. So while we are performing read-write operation, कुठून कुठे रीड केलं जातं, ब्लॉक मधून बफर मध्ये. आपल्याला रीडिंग करायचंय, ती फाईल रीड करायची. कुठे फाईल हार्ड डिस्क वर आहे. कुठून बाय हार्ड डिस्क, इट इज द हार्डवेअर लेवल. सो वी आर रीडिंग द डेटा फ्रॉम ब्लॉक टू बफर. सो हाऊ मेनी बफर्स विल बी रिक्वायर्ड? इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ फाईल. फाईलची साईज जर 512 बाईट असेल आणि पार्टिशनची साईज सुद्धा 512 बाईट असेल, तर एक ब्लॉक आपण एका पेपर मध्ये रीड करणार आहोत. बफर आणि ब्लॉकची साईज सेम असते. इट डिपेंड्स अपॉन द ऑपरेटिंग सिस्टीम डिझायनर. ज्याने कोणी ऑपरेटिंग सिस्टीम डिझाईन केली आहे, ती मशीन डिझाईन केली आहे, सो दे आर डिसाइडिंग द साइज ऑफ द ब्लॉक. अँड मोस्टली इट इज इन मल्टिपल ऑफ 2 इट्स मल्टिपल ऑफ 2 पॉवर. सो 512 म्हणजे 2 आय थिंक इट्स 8 or 16 something. It is 8 or 16 like that. Just check it out. So just I want to say that it is power of 2 something, and that is nothing but the size 2 8. So that is nothing but the size of the partition. So partition size, partition on the hard disk, it is called as a block, and partition in main memory, it is called as a buffer. Okay. And further we discussed in the last lecture buffer header. So what is the buffer header in short? It identifies the buffer. जसं की आता तुम्ही स्टुडंट आहात आणि जर सपोज मी क्लास कोऑर्डिनेटर असेल, माझ्याकडे एक फाईल असेल आणि त्या फाईल मध्ये जर तुमचं रेकॉर्ड मेंटेन केलेलं असेल, सो युअर रेकॉर्ड टेक सम स्पेस टू सेव्ह, टू स्टोअर. असं अजून करा की एका पेजवर मी एका मुलाचं रेकॉर्ड तयार केलेलं आहे आणि माझ्याकडे रोल कॉल बुक आहे. मग एका पेजवर एका मुलाचं रेकॉर्ड आहे. सो दॅट वन पेज ट्रीटेड ऍज अ रेकॉर्ड ऑफ यू. So it's header, data about you, data about data. So in the same fashion, data about buffer, it is stored inside the buffer header. So what is buffer header? Each buffer is divided into 2 parts. One is header and another is actual buffer. Buffer मध्ये काय स्टोअर करणार आहे आपण? डेटा स्टोअर करणार आहे. कुठनं रीड करणार आहोत? हार्डवेअर लेवल मधून, म्हणजे ब्लॉक मधून रीड करणार आहोत. So at one place data will be kept, but data about that data is stored as a part of header. म्हणजे प्रत्येक बफर 2 पार्ट मध्ये डिवाइड केलेलं आहे. पहिल्या पार्टला आपण हेडर म्हणणार आहोत आणि दुसऱ्या पार्टला मेमरी एरिया म्हटलंय आपण, राईट.
जेव्हा आपण बफर हेडरचा कन्सेप्ट डिस्कस केला त्यावेळेस आपण दोन पार्ट डिस्कस केलेले. बफर, each buffer. So buffer cache consists of number of buffers and each buffer further divided into buffer header and memory area. So what is by memory area? So the data where exactly we are writing, so that is nothing but the memory area, and the data about that data we are saving as a part of buffer, right? So each buffer is having its own header. Each buffer is having its own identification, and that identification is shown with the help of buffer header. And in detail we discussed about buffer header with the help of fields, right? After that we went to the second point from this chapter, that is structure of buffer pool. So buffer pool, it is another name given to the buffer cache itself. Buffer cache लाच buffer pool म्हणलेला आहे. It is pool of buffers, that's why it's called as a buffer pool. And we discussed about structure of buffer pool. So we discussed 3 diagrams, is it right? त्या तुम्ही ड्रॉ पण केलेले आहेत मागच्या लेक्चरला. So which are these 3 diagrams? Come on, those who were present for the last lecture. One is free list of buffers. Second is hash queue of buffers. And third, combined diagram. आपण या दोन्ही डायग्राम एकत्र केलेले आहेत. In short, जे काही बफर आहेत बफर कॅश मधले ते कसे मेंटेन केलेले आहेत, ते दोन डेटा स्ट्रक्चर मध्ये मेंटेन केलेले आहेत. एका डेटा स्ट्रक्चरला आपण फ्री लिस्ट म्हटले आणि दुसऱ्या डेटा स्ट्रक्चरला आपण हॅश क्यू म्हटले. इथे लक्षात, बफर्स आहेत म्हणजे ते मेंटेन केले पाहिजे ऑपरेटिंग सिस्टीमनं. कसं मेंटेन केलेले आहेत तर दोन डेटा स्ट्रक्चर वापरलेले आहेत. एकाला म्हटले फ्री लिस्ट, दुसऱ्याला म्हटले हॅश क्यू. So what is the difference between hash queue and free list? Come on. फ्री लिस्ट, जे फ्री बफर्स आहेत ते फ्री लिस्ट वर ठेवलेले आहेत, जे फ्री आहेत ते फ्री लिस्ट वर ठेवलेले आहेत, आणि जे बिझी आहेत ते हॅश क्यू वर ठेवलेले. दिस इज द मेजर डिफरन्स. ओके, फॉर एक्झाम्पल नाव दिस इज द स्पेस. आता ही एक स्पेस आहे, या स्पेस मध्ये चेअर्स ठेवलेले आहेत. काही चेअर्स ऑक्युपाइड आहेत आणि काही चेअर्स रिकामे आहेत. So I will say occupied chairs as a busy chairs and free chairs as a free chairs. Are you getting my point? Further, आता जर तुम्ही बघितलं तिथे ही ते एक चेअर रिकामी आहे, दुसरी चेअर इथे आहे, तिसरी चेअर तिथे आहे. Forget about the chairs. मला एवढंच सांगायचंय की ही स्पेस आहे, या स्पेस मध्ये इथं एक ब्लॉक रिकामा आहे, इथे एक बफर रिकामा आहे, दुसरं बफर तिथं रिकाम आहे. आता इथे चेअर्स आहेत म्हणून आपण चेअर्स घालू शकतो. चेअर जर काढल्या आणि तुम्ही खाली बसलेला असाल तर इथे एक स्पेस रिकामी आहे आणि तिथे एक स्पेस रिकामी आहे, ते आपण कंबाईन करू शकतो का? नाही करू शकतो. सो इन द सेम फॅशन अवर बफर्स आर देयर और अवर पार्टिशन्स आर देयर विथ रिस्पेक्ट टू मेन memory. It's the space, it's the storage space, so we can't combine the space, but we can use that space with the help of data structure, and that data structure is nothing but the free list. त्याला लिस्ट म्हणते. लिस्ट इन द सेन्स, लिस्टचा कन्सेप्ट कधी वापरतो आपण? जेव्हा कंटिन्युअस मेमरी नसते आपल्याकडे, जेव्हा नॉन कंटिन्युअस मेमरी असते, पेमेंट करायची असेल, ती जर आपल्याला वापरायची असेल तर आपल्याला लिस्टचा कन्सेप्ट वापरायला लागतो. पहिला नोड इथं फ्री आहे, त्याच्या दुसरा नोड तिथं फ्री आहे. मग मी काय करणार, ह्या नोडचा पॉइंटर त्या नोडला पॉइंट करणार. तुला जर स्पेस वापरायची असेल तर पहिल्यांदा मला वापर, आणि माझ्या नंतर तुला अजून वापरायची असेल तर हा पॉइंटर घे, जा त्या ऍड्रेसला आणि तिथली स्पेस यूज कर. आय होप यू आर अंडरस्टँडिंग. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज नथिंग बट द फ्री लिस्ट concept. So all free buffers are kept inside the free list and all busy buffers are kept inside the hash. आणि फर्दर ती जे डायग्राम आपण डिस्कस केली त्या डायग्राम मध्ये किती बफर दाखवलेत आपण? फ्यू बफर दाखवलेले आहेत, खूप कमी बफर्स दाखवलेले आहेत.
आपण ही डायग्राम डिस्कस केली होती. So this was about free list, right? You can just check in your mobile. ही फ्री लिस्ट डायग्राम डिस्कस केली आहे. फर्दर ही फ्री लिस्ट कशी इम्प्लिमेंट केली आहे? डबली लिंक्ड लिस्ट. डबली लिंक्ड लिस्ट म्हणजे प्रत्येक नोडला एक फॉरवर्ड पॉइंटर असतो आणि एक बॅकवर्ड पॉइंटर असतो. फॉरवर्ड पॉइंटर पुढच्या बफरला पॉइंट करत असतो आणि बॅकवर्ड पॉइंटर मागच्या बफरला पॉइंट करत असतो. राईट? सो दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ डबली लिंक्ड लिस्ट. And this free list is also implemented with the concept of circular doubly linked list. Circular in the sense, so it is having one head node. So from that head, we are saying that this is the start and this is the end. Circular का म्हटले त्याला? तर आपल्याला स्टार्ट आणि एंड लक्षात येत नाही म्हणून त्याच्यात एक डमी नोडचा किंवा हेड नोडचा कन्सेप्ट असतो आणि त्या नोड पासून एका बाजूला आपण स्टार्ट म्हणतो, दुसऱ्या बाजूला आपण एंड म्हणतो. Okay, so both hash queue as well as free list both are implemented with the concept of doubly linked list. Okay, म्हणजे hash queue ला पण जरी तो queue असला तर तो सर्क्युलर queue आहे, पण इम्प्लिमेंटेशन कसं केलेलं आहे? डबली लिंक लिस्ट यूज करून. म्हणजे त्याच्यातल्या पण प्रत्येक बफरला एक फॉरवर्ड पॉइंटर असणार आहे, एक बॅकवर्ड पॉइंटर असणार. राईट? सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्री लिस्ट. मी तुम्हाला या स्ट्रक्चर मध्ये असं दाखवले की बफर 1 त्या स्ट्रक्चर मधून डिलीट केलाय. राईट? पहिल्या डायग्राम मध्ये बफर 1 आहे आणि दुसऱ्या डायग्राम मध्ये बफर 1 नाहीये. मला फक्त याच्यात एवढंच दाखवायचं होतं की ह्या फ्री लिस्ट वर आपण कुठल्या दोन ऑपरेशन करू शकतो? एक तर इन्सर्शन किंवा डिलिशन. इन्सर्शन कधी करायचं? एखादा बफर फ्री झाला की तो त्याच्यात इन्सर्ट करून टाकायचा आणि जर एखादा बफर लागत असेल रीडिंग साठी तर त्याच्यातनं बाहेर काढायचं. कुठे ठेवायचं? बाहेर काढून हॅश क्यू वर ठेवायचं. रीडिंग साठी लागतोय म्हणजे तो बिझी असणार आहे. सो रीड ऑपरेशन विल बी गोइंग ऑन दॅट बफर. सो दॅट्स वाय बफर विल बी बिझी. इफ इट इज बिझी it should be the part of hash queue. And again, how to implement hash queue? Again with the help of doubly linked list. म्हणजे फ्री लिस्ट मधलं काढला, डिलीट केला म्हणजे हॅश क्यू वर इन्सर्ट व्हायला पाहिजे. हॅश क्यू मधून डिलीट केला तर तो फ्री लिस्ट वर जायला पाहिजे. एवढेच ऑप्शन आहेत. आर यू एग्री विथ मी? एक तर बफर आपण एक तर फाईल काय करणार आहोत? क्रिएट करणार आहोत. फाईल क्रिएट करतोय म्हणजे एखादा ब्लॉक क्रिएट केला हार्ड डिस्कवर आणि ती फाईल ओपन आहे, आपल्या समोर ओपन आहे म्हणजे त्याचे कंटेंट्स ब्लॉक मधून बफर मध्ये रीड केलेले आहेत. बफर आहे सिस्टीम लेवलला आणि त्या फाईल मध्ये जर मी अपेंड केलं 512 पेक्षा जास्त तर फाईलला एकापेक्षा 2 ब्लॉक लागतात. राईट? फाईलची साईज जर 2 ब्लॉक असेल तर मला 2 बफर लागतील फाईल रीड करायला. जेव्हा मला फाईल रीड करायची आहे त्यावेळेस मी एक बफर घेणार आहे. कुठनं घेणार आहे? बफर कॅश मधनं. बफर कॅश मधनं म्हणजे जे फ्री बफर्स आहेत ते फ्री लिस्ट मधून घेणार आणि ते बिझी मध्ये टाकणार आणि माझी रीडिंग संपली, रीड ऑपरेशन संपली की परत बफर फ्री होतील आणि ते परत फ्री लिस्ट वर जाऊन पडतील. म्हणजे फ्री लिस्ट वर एकतर इन्सर्शन करतोय किंवा डिलिशन करतोय आणि इन्सर्शन किंवा डिलिशन जर ही ऑपरेशन तुम्ही कन्सिडर केलात तर मला 4 पॉइंटर ऍडजस्ट करायला लागतात. बरोबर आहे? एक नोड एकतर इन्सर्ट करा किंवा डिलीट करा. एखादा नोड डबली लिंक लिस्ट मध्ये एकतर इन्सर्ट करा किंवा डिलीट करा. आय एम टॉकिंग अबाउट इन्सर्शन डिलिशन ऑपरेशन. तर किती पॉइंटर ऍडजस्ट करायला लागतात आपल्याला? 4. आर यू एग्री विथ मी? त्या नोडचा फॉरवर्ड पॉइंटर, त्या नोडचा बॅकवर्ड पॉइंटर, त्याच्या अगोदरचा जो नोड आहे त्याचा फॉरवर्ड पॉइंटर, त्याच्या पुढचा जो नोड आहे त्याचा बॅकवर्ड पॉइंटर. म्हणजे 4 पॉइंटर ऍडजस्ट करायला लागतात आपल्याला. ते 4ही पॉइंटर ऍडजस्ट झाले तरच आपण म्हणू शकतो की एकतर इन्सर्शन सक्सेसफुली झालंय किंवा डिलिशन सक्सेसफुली झालंय. ते 4 पॉइंटर ऍडजस्टमेंट म्हणजे 4 इन्स्ट्रक्शन आहेत. इट्स द प्रोसेस. इट्स द इन्सर्शन प्रोसेस. So what is the process? Process is set of instructions. So how many instructions are there? 4 instructions are there. If all 4 instructions will be get executed, I will say that insertion is over. आणि त्या 4 पैकी जर सपोज 3 कंप्लीट झाल्या आणि अजून एक इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट करायची होती मला पण इंटरप्ट आला तर काय होईल? 3च पॉइंटर ऍडजस्ट होतील आणि एक पॉइंटर असाच, त्याला डँगलिंग पॉइंटर म्हणतात. सी मध्ये जर कोणाला आठवत असेल तर डँगलिंग. इट्स नॉट पॉइंटिंग टू एनीबडी. तो कशालाच पॉइंट करत नाही, नलला पॉइंट करतोय. त्याला आपण व्हॅलिड डेटा म्हणू शकतो का? इट्स टोटली इनव्हॅलिड डेटा. इट्स नॉट पॉइंटिंग टू एनीबडी. इट इज सेइंग दॅट आय एम अ नोड ऑफ लिंक लिस्ट, but it is not pointing to maybe next buffer or maybe previous buffer. It is just
पॉइंटिंग टू नल, कशाला पॉइंट करत नाहीये, त्या डेटाला आपण इनकन्सिस्टंट डेटा म्हणतो. तर कर्नल काय करतो, असा इनकन्सिस्टंट डेटा येऊ नये किंवा फॉर्म होऊ नये म्हणून कर्नल इज बिहेविंग लाईक अ नॉन प्रिएम्प्टिव्ह. जेव्हा कर्नल रनिंग स्टेट मध्ये एखादी प्रोसेस असते तर तो कुठल्याच हायर प्रायोरिटी प्रोसेसला इंटरप्ट करू देत नाही. दॅट्स वाय कर्नल बिहेव्स लाईक अ नॉन प्रिएम्प्टिव्ह. Okay, so we discussed about structure, we discussed about buffer header. Now we are going to discuss the third point from this chapter, that is scenarios. Now we are going to discuss the third point from this chapter, that is scenarios. So total 5 scenarios are there. Okay, so this is about free list. So this is the pages are getting misplaced. So I will show. I think the first page of this PPT, that is scenarios. Yes. So scenarios for retrieval of a buffer. Okay. हे आतापर्यंत जे काही मी सांगितलं हे सगळं हे पॉइंट कळण्यासाठी सांगितलेलं आहे. नाउ लिसन केअरफुली टू द टायटल. या पॉइंटचं टायटल काय, सिनॅरिओज फॉर रिट्रायवल ऑफ ए बफर. वेअर इज बफर? बफर इज इनसाइड बफर कॅश. वाय टू रिट्राइव? बफर कॅश मधून बफर घ्यायचा कशासाठी? वाय टू रिट्राइव? आयदर फॉर रीड ऑपरेशन और फॉर राइट ऑपरेशन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक तर बफर कशासाठी लागणार आहे, रीडिंग करण्यासाठी किंवा रायटिंग करण्यासाठी. रीडिंग करण्यासाठी रीड ऑपरेशन जर कन्सिडर केली, सो बफर विल बी ट्रीटेड एज अ डेस्टिनेशन, block will be treated as a source and buffer will be treated as a destination. And if I consider write operation, buffer will be treated as a source and block will be treated as a destination. So in short, throughout the lifetime of the system, we are performing only 2 operations, that is read and write. तुम्ही स्वतः ऑब्झर्व करा, तुम्ही जेव्हा मशीन स्टार्ट करता, स्टार्ट केल्यापासून ते शटडाऊन करेपर्यंत नॉर्मली आपण काय करतो, मशीनवर बसून एकतर फाईल क्रिएट करतो, एखादी फाईल डिलीट करतो, एखादी असलेली फाईल अपेंड करतो. इज इट राईट? यू कॅन जस्ट थिंक अबाउट युअर सेल्फ. तुम्ही आतापर्यंत जेव्हा जेव्हा तुमच्या मशीनवर बसले तुम्ही काय करताय, नॉर्मली फाईल रीड करतो किंवा राईट करतो, याच्या व्यतिरिक्त दुसरं काहीच करत नाही आपण. रीड राईट एक्झिक्यूट, रीड राईट एक्झिक्यूट, नथिंग एल्स वी आर डुईंग बीइंग अ कॉम्प्युटर इंजिनियर. इज इट राईट? And the same work we are continuing for our throughout life. Right? So we need to understand what are the scenarios for retrieval of a buffer. So what are the scenarios? Scenarios are nothing but the methods. So what methods are used by the kernel to retrieve a buffer? Actually आपण रीड करतोय, आपण युजर आहोत, पण बफर कोण देतं आपल्याला रीड करण्यासाठी? कर्नल देतो, सिस्टीम देते. बफर आपण बघू पण शकत नाही, बफर इंटरनली आहे. Right? We are unable to see it, but we are able to declare it, we are able to use it throughout the lifetime of the system. म्हणजे मशीन स्टार्ट केल्यापासून ते शटडाऊन पर्यंत बफरचा कन्सेप्ट असतो. मशीन बंद केली तो बफर नसतो. इट्स टोटली invalid. Is it right? Okay, so who is responsible to allocate the buffer to us to perform our read operation? Kernel. So kernel is allocating buffer, but kernel takes help of these methods. कर्नल काय करतो, कर्नल तुम्हाला एखादा बफर देतो, पण तो एखादा बफर त्या बफर कॅश मधून काढण्यासाठी तो एखादी मेथड यूज करतो. अशा टोटल 5 मेथड आहेत. त्या 5 मेथड पैकी कुठली तर एक मेथड त्याला यूज करायला लागते. कशासाठी? तो बफर देण्यासाठी. बफर कशासाठी लागतो आपल्याला? आयदर फॉर रीड ऑपरेशन और फॉर राइट ऑपरेशन. सो व्हॉट द पर्पज बिहाइंड दिस पॉइंट? हा पॉइंट काय डिस्कस करतोय आलं लक्षात तुमच्या? Every time user is trying to do either read operation or write operation. So for both the operations, user requires buffers from the buffer cache. So to retrieve buffer from the buffer cache, kernel takes the help of these scenarios. So can we proceed further? So total 5 scenarios are there. So over here. So first of all, you can just note down these scenarios.
And based upon these scenarios, one algorithm is also there. See, so these are the 5 scenarios. This section describes 5 typical scenarios which are again given as a part of get block algorithm. आपण हे 5 सिनेरिओ पहिल्यांदा डिस्कस करणार आहोत आणि त्याच्यानंतर तो अल्गोरिदम डिस्कस करणार आहोत. ओके, सो व्हॉट एव्हर 5 सिनेरिओज आर देयर, सो दे आर लिस्टेड ओव्हर हियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट इट डाउन. प्रत्येक सिनेरिओला एक स्टेटमेंट आहे आणि ते स्टेटमेंट आपण डायग्रामच्या सहाय्याने बघणार आहोत, म्हणजे त्या मेथड मध्ये एक्झॅक्टली काय होतंय. सो वी आर डिस्कसिंग विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम. सो नोट डाउन दीज सिनेरिओज. सो फर्स्ट सिनेरिओ स्टेटमेंट इज the kernel finds the block on its hash queue. The kernel finds the block on its hash queue and its buffer is free. First scenario, the kernel finds the block on its hash queue and its buffer is free. So all the students, note it down, these 5 scenarios. First one, so each scenario is having its own statement, and further each scenario is having 2 diagrams. We'll see these diagrams in detail. Just note it down, all the scenario statements. हे तुम्हाला पाठ करायचे आहेत. एखादा या 5 पैकी एखादा सिनेरिओ 8 ते 10 मार्काला विचारतात. ओके, so we need to understand. Is it over first? Second, kernel cannot find the block on the hash queue. The kernel cannot find the block on the hash queue, so it allocates a buffer from the free list. So it allocates the buffer from the free list. Kernel cannot find the block on the hash queue, so it allocates a buffer from the free list. Third scenario, the kernel cannot find the block. Kernel cannot find the block on the hash queue. The kernel cannot find the block on the hash queue. इथे थोडंसं कट झालेलं आहे. Is it right? नोट्स मध्ये कट झालेलं आहे, त्यामुळे माझ्याकडे लिसन करा. कर्नल जाई नाही की कसं करायचं ते, इकडचा भाग जाईना झाला. क्लोज केल्यानंतर क्लोज होईल ना. हा पार्ट जाईन झाला इकडचा. हा भाग कसा जातो, ये नाही तिथे म्हणजे ओढलं पण जाईन. कुठे ते आता दिसतंय का, कुठे गेलं ते पेज. हा दिसते का आता त्याच्यामध्ये दिसतंय. Okay, so third scenario, the kernel cannot find the block on the hash queue, and in attempting to allocate a buffer from the free list, finds a buffer on the free list that has been marked delayed write. Third scenario is the most important scenario.
बऱ्याच वेळेला हा सिनारिओ विचारला जातो एक्झाम मध्ये 10 मार्काला. So carefully write the statement. Kernel cannot find the block on the hash queue and in attempting to allocate a buffer from the free list finds a buffer on the free list that has been marked delayed write. Full stop. The kernel must write the delayed write buffer to disk and allocate another buffer. If you are not getting, you can ask to me. Words, characters कळत नसतील तर मला विचारा. अदरवाइज जस्ट नोट इट डाउन. आता फक्त राईट करतोय आपण. याच्यानंतर आपण 1 by 1 सिनेरिओ डिस्कस करणार आहोत. You are not having notebook? Why? पण नोटबुक दुसरी केली नाही का? उलट का लिहिता? म्हणजे प्रत्येक का? थोडं पेजेस सोडायचे ना. परत कधी लिहिणार आहे? Is it over? Third one. Okay. Fourth one. Kernel cannot find the block on the hash queue and the free list of buffers is empty. Free list of buffers is empty. Kernel cannot find the block on the hash queue and the free list of buffers is empty. And the last one, fifth one, kernel finds the block on the hash queue but its buffer is currently busy. जिथे जिथे मी अंडरलाइन केले तिथे अंडरलाइन करा. Over. Everybody has noted it down. All 5 scenarios. 5 सिनेरिओचे स्टेटमेंट तुम्हाला पाठ करायचे. या 5 पैकी कुठलाही एक सिनेरिओ किंवा कुठलेही 2 सिनेरिओ तुम्हाला विचारले जातात. So 1 by 1 we'll discuss in detail. Now write down if you have completed all 5 statements. So write down scenario 1. Below that you can write down scenario 1. So 1 to 5 scenarios are there, or first scenario you can write like that also. First scenario, second scenario, third scenario, fourth scenario, fifth scenario. So 1 by 1 we'll discuss these scenarios. Okay, so this is about first scenario. आता आपण तीच डायग्राम वापरणार आहोत परत, जी आपण मागच्या लेक्चरला डिस्कस केली होती. Okay, so what is this? This is the structure of buffer pool, right? हे बफर कॅश आहे. या बफर कॅश मध्ये बफर्स आहेत आणि ते बफर्स कसे मेंटेन केलेले आहेत? एक तर फ्री लिस्ट वापरली आहे किंवा हॅश क्यू वापरले. ओके, so listen carefully to understand this diagram. Once again I will repeat for your understanding purpose. So here at right hand side, to my right hand side headers are shown and to my left hand side buffers are shown. Is it right? And further total 4 headers are there. 4 hash queues are there and each hash queue is having its own hash function. त्यांना hash queue का म्हटले तर ते queue hash function वापरतात म्हणून त्यांना hash queue म्हटलेले. त्यामुळे त्या queue मध्ये जे काही बफर्स येतात ते सगळे बफर्स ते पर्टिक्युलर hash function फॉलो करतात. So what is the hash function over here? We are looking to the first hash queue. पहिला जर queue बघितला तर पहिल्या क्यू मध्ये आपण दाखवलेले 28 4 64.
हे जे 28, 464 हे जे नंबर्स आहेत यांना आपण ब्लॉक नंबर म्हणतोय. सो दीज आर द बफर नंबर्स. त्या बफर नंबरला जर 4 न मॉड केलं, मॉड ऑपरेशन केली तर रिमाइंडर 0 येते. 4 न जर डिवाइड केलं तर रिमाइंडर 0 येतं. डिवाइडच्या ऐवजी मी मॉड ऑपरेशन म्हणते. सो हिअर वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ मॉड ऑपरेशन. सो इफ वी डिवाइड these numbers by 4, so reminder should be 0. So all such buffers we are keeping in the first hash. असे सगळे बफर्स आपण पहिल्या हॅश मध्ये ठेवणार आहोत. सगळे म्हणजे सगळे येत नाहीत, का तर आपल्याकडे बफर्स खूप कमी आहेत, ब्लॉक भरपूर आहेत आपल्याकडे. हार्ड डिस्कवर भरपूर ब्लॉक आहेत आणि हार्ड डिस्कवरचे मॅक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक्स आपण मेन मेमरी यूज करून ऍक्सेस करणार आहोत. हार्ड डिस्कवर सपोज 10 फाईल्स असतील आणि माझ्याकडे सपोज 4 ब्लॉक्स असतील, 4 बफर असतील, तर ते 4 बफर वापरून मी त्या 10 फाईल ऍक्सेस करणार आहे. पण ते ऍट अ टाइम नाही, एका नंतर एक, का तर माझ्याकडे बफर कमी आहेत. जसं की मी तुम्हाला ते सेम एक्झाम्पल घेते. ही तुमची सेकंडरी मेमरी आणि माझी केबिन मेन मेमरी. मला जर तुमच्या सगळ्यांची ओरल कंडक्ट करायची असेल तर एकाच वेळेला तुम्हाला सगळ्यांना बोलवून चालत नाही. तर माझ्या केबिन मध्ये ऍट अ टाइम मे बी 2 किंवा 3 स्टुडंटला मला बोलवायला लागेल. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? In the same fashion, with me, only 12 buffers are there. बफर कॅश मध्ये माझ्या किती बफर्स आहेत? फक्त 12 बफर आहेत. पण माझ्याकडे ब्लॉक किती आहेत? मे बी 1000 ब्लॉक्स आर there. And I want to access all these 1000 blocks with the help of these 12 buffers. येते लक्षात? सध्या दिसतात 12, पण ते 12,000 लोकांचं काम करतात. जसं की माझ्या केबिन मधल्या 3 चेअर 160 मुलांचं काम करते. पण ऍट अ टाइम आपण किती बघू शकतोय? मुलं 3च बघू शकतो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इट्स द कन्सेप्ट ऑफ व्हर्च्युअल मेमरी. द सेम फॅशन हियर ऑल्सो वी आर इम्प्लिमेंटिंग concept of virtual memory. So buffer cache, it is the software implementation of hardware main memory. What we are doing, we are trying to retrieve the buffer from the buffer cache either for reading purpose or for writing purpose. And to retrieve the buffer, either buffer from the cache, kernel takes help of these methods. So we'll see one by one each method. We'll discuss about the first scenario. So please read that first scenario line maybe once or twice in your mind. पहिला सिनेरिओ रीड करा, 2-3 वेळा रीड करा, त्याच्याशिवाय तुम्हाला डायग्राम लक्षात येणार नाहीये. So all the students, all online offline students, read the first scenario in your mind and try to understand the scenario. Okay, now listen to me. पहिला सिनेरिओ काय सांगतोय? Kernel finds the block on its hash queue and its buffer is free. म्हणजे थोडक्यात आपण रीड ऑपरेशन चालू केलीये. मला एखादी फाईल रीड करायची आहे. रीड करायची म्हणजे थोडक्यात ओपन करायची. अजून फाईल हार्ड डिस्कवर आहे, मी अजून त्या फाईलच्या पाथ बरोबर म्हणजे तिथपर्यंत गेलेली नाहीये. सो आय एम जस्ट क्लिकिंग माय कम्प्युटर. Through that, I am going to the D drive. In that, maybe one is the folder. In that, maybe f1.c. So I want to open that file. So what I will do, I will just follow the path and I will double click on that file. So file will be get opened in front of me. So by opening, data will be read from hard disk to the main memory. Right? Data read केला जातो. So the read operation, and to read our file we require one buffer. असं अजून करा की आपल्या फाईलची साईज इक्विव्हॅलंट टू 1 ब्लॉक. आपण जे काही लिहिले त्या फाईल मध्ये जे काही बाइट्स लिहिलेत 512 बाइट्स आहेत. त्यामुळे ती फाईल मला रीड करण्यासाठी ती फाईल ऑलरेडी आहे माझ्या हार्ड डिस्कवर. हार्ड डिस्क मध्ये ती सेव्ह करायला 1 ब्लॉक लागलेला आहे. त्या ब्लॉक मधून आता मी डेटा बफर मध्ये रीड करणार आहे. सो आय रिक्वायर 1 बफर. सो वेअर इज बफर? कुठला बफर लागेल मला? फ्री बफर लागेल. आय वॉन्ट टू स्टार्ट माय रीड ऑपरेशन. रीड इट इज वन ऑफ द प्रोसेस. असं अजून करा की P1 आहे. सो P1's वर्क इज रीडिंग.
What it want to read? It want to read the data from hard disk to the main memory. So to complete this operation, to complete this process, it is having block. It requires one buffer. The operation complete करण्यासाठी user ला काय लागणार आहे? Buffer लागणार आहे. Who is going to give that buffer? Kernel. Is it right? So what kernel does? Put at buffers. Buffers are on the buffer cache. So either it will be the part of array list or it will be the part of hash queue. मग कर्नल काय करतोय? तो पहिल्यांदा हॅश क्यू वर सर्च करायला जातो बफर. जर हॅश क्यू मध्ये असेल तर त्याचं स्टेटस चेक करतो. ते बफर बिझी आहे का फ्री आहे कसं चेक करायचं? जर हॅश क्यू वर असेल तर बिझी असणार आहे आणि जर ते फ्री लिस्ट वर असेल तर ते फ्री असणार आहे. आता इथं केअरफुली लिसन करा. जर तुम्ही बफर्स बघितले तर सगळे बफर हॅश क्यू वर आहे, पण काही बफर फ्री लिस्टच्या पॉइंटरनं कनेक्ट केलेले. इज इट राईट? हे बफर आहेत, ही स्पेस आहे. त्या स्पेसला आपण एका साइडला नाही करू शकत, ती तिथंच असणार आहे. फक्त आपण पॉइंटर वापरून त्याचा वापर करणार आहोत. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो द location which is shown in this diagram, it doesn't matter. It matters whether it is a part of hash queue or free list. दिसताना दिसते की ते हॅश क्यू वर आहे, पण ते एक्झॅक्टली हॅश क्यू वर नाहीये, ते फ्री लिस्ट वर आहे. फॉर एक्झाम्पल बफर नंबर 4. 4 is on the first hash queue, but it's not a part of hash queue. It is the part of free list. Are you getting my point? So what kernel does? So kernel first of all tries to find the buffer on the hash queue. Hash queue वर का सर्च करतो पहिल्यांदा? का तर त्याच्याकडे हॅश फंक्शन्स आहेत. त्यामुळे तो काय करतो? एखादा जर ब्लॉक सर्च करायचा असेल तर तो ब्लॉक नंबर घेतो आणि त्या ब्लॉक नंबरचा आणि त्या हॅश फंक्शनचा रिलेशन लावून बघतो. So whether this particular block is belonging to which hash function, and with the help of that hash queue header, so it searches that particular block belonging to particular queue, right? For example, या डायग्राम मला जर खालचं नाव बघितलं तुम्ही डायग्रामचं, तर त्या डायग्रामला मी नाव दिलेलं आहे सर्च फॉर ब्लॉक नंबर 4 ऑन फर्स्ट हॅश. तुम्हाला डिस्प्ले मध्ये काय प्रॉब्लेम नाही ना? Okay. Okay, so I was talking about user requires buffer and kernel gives the buffer. So from where kernel gives the buffer? असू दे काय प्रॉब्लेम, पण मी दिसत नाही ना त्याच्यामध्ये. So it here I was talking about user requires buffer either for reading or writing purpose, and how kernel gives that buffer. So kernel either follows one method, either first scenario, second or third or fourth or fifth scenario. But normally how kernel searches the buffer? So kernel searches the buffer first of all on the hash queue, then goes to the free list. So what first scenario statement tells? Kernel finds the block on its hash queue and its buffer is free. So that's why in the example we have taken search for block 4 on first hash queue. So if you search block 4 on the first hash queue, so 4 is the part of free list, in the sense it is free, it's not busy. रीडिंग करण्यासाठी बफर लागणार असेल तर बफर कुठनं द्यायला पाहिजे? बफर कॅश मधून. पण बफर कॅश मधून पण कुठला बफर उचलायला पाहिजे? जो फ्री लिस्ट वर आहे, जो हॅश क्यू वर आहे तो नाही उचलायचा, का तर तो ऑलरेडी बिझी आहे. Okay, so here this diagram by default indicates that buffer number 17, buffer number 98, buffer number 50, what is that? Is it 33? Last ला 99 च्या अगोदरचा 35. Okay, so just check it out. So hash function check करा. So all these buffers are busy buffers. असं अजून करायचंय की आपल्याला जे फ्री लिस्ट मध्ये नाही आहेत
ते सगळे बिझी आहेत. बिझी आहेत म्हणजे एकतर त्यांच्यावर रीड ऑपरेशन चालू आहे किंवा रायटिंग चालू. दॅट्स वाय दे आर बिझी, दे आर लॉक्ड, दे आर लॉक्ड. अँड वॉट एव्हर अदर्स आर देअर, जे फ्री लिस्टचा पार्ट आहेत ते टोटली फ्री आहेत. त्यांचं स्टेटस काय, फ्री आहे. If they are totally free, we can use it. So all these buffers are treated as the resources. All these buffers are treated as a resources. So kernel is able to use the buffer which is totally free. So what kernel does? Kernel removes that free buffer from the buffer cache and gives it to that reader. Reader म्हणजे कोण आहे? User आहे. So we are the user processes, either reader or writer. So what kernel does? So as user has requested for one of the free buffer, so kernel goes to the hash queue first, and on the hash queue searches the buffer and checks whether its status is free or busy. If it is free, it removes that buffer from the free list and keeps it as a part of hash queue. Is it right? Are you getting my point? येते का बघा लक्षात? आता हीच डायग्राम आपण मॉडिफाय करणार आहोत आणि ती दुसरी डायग्राम दाखवणार आहोत. So these two diagrams are the part of first scenario. Okay, so I will just show you the second diagram. आता आपण इथे कुठला बफर सर्च करतोय, ब्लॉक सर्च करतोय? 4. एक तर 4 घ्या किंवा 5 घ्या किंवा 28 घेऊ शकताय तुम्ही, 97 घेऊ शकताय, 10 घेऊ शकताय किंवा 3 घेऊ शकताय. इज इट राईट? 3 आहे ना. जे फ्री लिस्ट वर आहेत असे कुठलेही घेऊ शकताय. मी सॅम्पल इथं 4 घेतलेला आहे. येते लक्षात? डायग्राम चेंज केला तरी चालेल, फक्त इट शुड बी बिलॉंगिंग टू फर्स्ट सिनॅरिओ. कुठले बफर सर्च करायचे? जे फ्री लिस्ट वर आहेत असेच बफर सर्च करायचे. ओके, सो नाउ विल सी दिस इज द डायग्राम बिफोर ऍप्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट सिनॅरिओ अँड दिस इज द डायग्राम आफ्टर ऍप्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट सिनॅरिओ. ओके, इथं काय केलंय? फक्त आपण 4 बाजूला काढले. कशातनं? फ्री लिस्ट मधनं बाजूला काढले त्याला, पण त्या हॅश क्यू मध्येच ठेवलंय. Are you getting my point? Before this, 4 was free. Now 4 is busy. Got the clear idea about first scenario? खूप सोपा सिनेरिओ आहे. जर तुम्हाला डायग्राम कळाली असेल तर खूप इझिली तुम्ही ड्रॉ करू शकताय. हीच डायग्राम पाठ करायला पाहिजे अशातला प्रकार नाहीये. तुम्हाला मी मागच्या लेक्चरला पण सांगितले, बऱ्याच वेळेला मुलं डायग्राम पाठ करतात. असा वेडेपणा करायला जाऊ नका. पाठ केलात तर तुम्ही कुठलेही बफर कुठं पण लिहून ठेवतात. हॅश फंक्शन एक लिहिचाल आणि बफर दुसरेच लिहिचाल. Okay, so don't try to pick this diagram, try to understand this diagram. You are able to draw your own diagram. आता मी इथे लिहिलेलं आहे 28, 4, 64. हे 3च नंबर वापरायला पाहिजे अशातला प्रकार नाहीये. तुम्ही 8 पण वापरू शकता, तुम्ही 12 वापरू शकता, 16 वापरू शकता, 20 वापरू शकता. सिक्वेन्स मध्येच वापरायला पाहिजे असं पण नाही. तुम्ही जर बघितलं असेल तर मी एक 28 वापरलंय, 28 च्या नंतर 4 वापरले आणि परत 64 वापरले डायरेक्ट. कुठलेही नंबर घेऊ शकताय तुम्ही, कुठलेही इनफायनाइट नंबर्स जे ते हॅश फंक्शन सॅटिस्फाय करू शकतात. मल्टिपल ऑफ 4 किती नंबर्स आहेत? इन्फानाइट. एवढे ब्लॉक्स आहेत आपल्याकडे, पण बफर किती आहेत? फक्त 12 आहेत. Are you getting my point? And this is nothing but the concept of virtual memory. So hope you understood the first scenario. Okay? Hope everybody is listening to me. कोणाच्या पोटात कावळे ओरडत नाहीयेत असं अझूम करून मी सांगतेय. सो नाउ ड्रॉ द डायग्राम. ड्रॉ द फर्स्ट डायग्राम फर्स्ट. पहिल्यांदा ही डायग्राम ड्रॉ करा. ही डायग्राम तुम्ही व्यवस्थित ड्रॉ करा. तुम्हाला जर स्वतःचं एक्झाम्पल घ्यायचं असेल तर स्वतःचं एक्झाम्पल घ्या. फक्त तेच एक्झाम्पल 5ही सिनेरिओ डिस्कस करेपर्यंत कॉन्स्टंट ठेवा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तुमचं स्वतःचं एक्झाम्पल घ्यायचं असेल तर पण घेऊ शकता. आता इथे मी फ्री लिस्ट मध्ये किती बफर दाखवलेले आहेत? 1, 2, 3, 4, 5, 6 दाखवलेले आहेत. नॉट नेसेसरी 6 दाखवायला पाहिजे. तुम्ही 5 पण दाखवू शकता, 4 पण दाखवू शकता. इट डिपेंड्स अपॉन यू. आपण ही एक स्टँडर्ड डायग्राम म्हणून फॉलो करूया, पण तुम्ही चेंज पण करू शकता डायग्राम. Draw this as a first diagram. I hope everybody has written first scenario separately. वरती स्टेटमेंट लिहिलेलं आहे, खाली ह्या 2 डायग्राम काढायच्या. मोस्टली पहिला सिनेरिओ आणि दुसरा सिनेरिओ 5 मार्काला विचारला जातो. एक स्टेटमेंट आणि ह्या 2 डायग्राम काढलात आणि नावं व्यवस्थित दिलात तर तुम्हाला 5 पैकी 5 मार्क मिळू शकतात. नो नीड टू एक्सप्लेन इट.
एक्सप्लेनेशनची गरज नाहीये. ओके, सो डायग्राम्स आर मोस्ट इम्पॉर्टंट. ड्रॉ इट केअरफुली. आपण दोन बफरच्या मध्ये डॉटेड लाईन दाखवलेले आहेत. प्रत्येक ठिकाणी ते फॉलो करायचे तुम्हाला, का तर जे काही क्यूज आपण दाखवलेले आहेत त्या सर्क्युलर क्यू आहेत. नाव खूप महत्वाचं आहे डायग्रामचं. आता याच्यानंतर ना अजून आपण ह्याच डायग्राम डिस्कस करणार आहोत, पण नाव वेगवेगळे आहेत. सो राईट नेम प्रॉपरली. हियर आय हॅव रिटन A. सर्च फॉर ब्लॉक 4 ऑन फर्स्ट हॅश क्यू. hash q header. Hash q headers. At right hand side hash q headers are there. मी वरती नाव लिहिलेलं आहे hash q headers. एका बाजूला हेडर्स आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला बफर्स आहेत. ब्लॉक नंबर BLKNO, block number 0 mod 4. So 0 indicates reminder and mod operation is performed with the help of 4. 4 is घेतलं, हे example आहे बरं का. So this is the example of hash function. So either the hash function will be of block number or it will be of device number or it will be of both block number and device number. जे आपण बफर हेडर मध्ये डिस्कस केलेले आहेत दोन फील्ड, डिव्हाइस नंबर अँड ब्लॉक नंबर. इथं जे एक्झाम्पल घेतलेलं आहे हे दिस इज द हॅश फंक्शन ऑफ ब्लॉक नंबर. एकतर हॅश फंक्शन आपण ब्लॉक नंबरचं घेऊ शकतो किंवा हॅश फंक्शन डिव्हाइस नंबरचं घेऊ शकतो किंवा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, जसं की f of x, f of y किंवा f of xy. एक पॅरामीटर वापरू शकतो फंक्शन साठी किंवा दोन पॅरामीटर वापरू शकतो. x तर वापरू शकतो किंवा y तर म्हणू शकतो किंवा बोथ f of xy, x plus y, x minus y, x into y, etc. etc. Over. First diagram is over. Show the arrows carefully. आता माझ्या डायग्राम मध्ये मी फ्री लिस्ट खाली दाखवलेली आहे. फ्री लिस्ट कडून पहिला पॉइंटर जातोय बफर नंबर 3 ला, 3 नंतर 3 पासून जातोय 5 ला, 5 पासून जातोय 4 ला, 4 पासून जातोय 28 ला, 28 पासून जातोय 97 ला आणि 97 कडून जातोय 10 ला आणि 10 करून परत त्या फ्री लिस्ट हेडरला बॅक पॉइंटर. ओके, सो रिमूव्ह 4 फ्रॉम द फ्री लिस्ट अँड ड्रॉ द सेकंड डायग्राम. पहिली झाली असेल तर दुसरी ड्रॉ करा. तीच डायग्राम आहे, फक्त 4 ला आपल्याला फ्री लिस्ट मधून बाहेर काढायचे आणि हॅश क्यू वरच ठेवायचे. Either first diagram is over. Everybody, all online students, are you listening to me? Yes, nobody? Online students, Yes, ma'am. are you listening to me? Yes, ma'am. Okay, Yes, now draw ma'am. diagram. After application of the first scenario, this will be the diagram. So this will be the diagram. Again, you have to show the hash queue headers. Properly draw करायचे डायग्राम, आळस करायचा नाही. व्यवस्थित ब्लॉक ड्रॉ करायचे, व्यवस्थित बफर्स ड्रॉ करायचे, हेडर्स व्यवस्थित ड्रॉ करायचे, प्रत्येक हॅश फंक्शन व्यवस्थित लिहायचं, तरच तुम्हाला मार्क्स मिळतील. What is the difference? 4 is just removed from the free list and it is kept as a part of hash queue.
एवढंच केलंय, फक्त फ्री लिस्ट मधून त्याला बाहेर काढलेलं आहे. का तर आता ते बफर युजरला दिलेलं आहे. सो इट विल बी बिझी. Show the dotted lines from block hash queue headers to the buffers. And name given to this diagram, remove block 4 from free list. फोरच्या ऐवजी जर आपण पाच सर्च करत असलं तर पहिल्या डायग्रामचं नाव काय असणार आहे? सर्च फॉर ब्लॉक नंबर 5 on second hash. First, second, third, like that. Search for block number 5 on second hash queue. आणि दुसऱ्या डायग्रामचं नाव काय असणार आहे? Remove block 5 from free list. Over second diagram. पुढे दुसरी डायग्राम कंप्लीट केली. नोटबुक असे काय काय झालं? रफ पेजेस आहेत काय? का कधी करणार आहे नोटबुक? मग कुठे का आणली? मला सांगत जाऊ तुम्हाला लक्षात. तसं नाही करायचं. हे परत लिहिणं होत नसतं, मला माहिती आहे. आपण फुल बिझी आहोत, हो की नाही? खूप बिझी असतो आपण. आपल्याला फक्त एक पेज जरी लिहायचं म्हणलं तर खूप कंटाळा येत असतो. त्यामुळे तेवढ्या पेज लिहिण्यासाठी सुद्धा वेळ नसतो आपल्याकडे. आणि नाहीच आहे खरं, तुम्ही आता थर्ड इयरला तुमचे कॅम्पस ड्राईव्ह चालू होणार आहेत, त्यामुळे तुम्ही फुल बिझी आहात. तिकडे पण लक्ष द्या, रिवाइज करा सगळे सब्जेक्ट्स जे आतापर्यंत शिकलाय. सो लिसन केअरफुली ऍट द टाइम ऑफ लेक्चर. नोटबुक घेऊन येत जावा. काय पुस्तकं तर नसतात तुमच्याकडे. बॅग मध्ये 4 नोटबुक घालायला किती वेळ लागतो उमेश? नोटबुक रूमवर आहे. मला सकाळी सांगत जावा, मी तुमच्या लक्षात आणून देते. मला एक फोन करायचा, मी सांगते माझं लेक्चर आहे. ओके, सो विल प्रोसीड टू द सेकंड सिनेरियो. नोट डाउन second scenario. We'll complete the second scenario and then we'll stop. It's again very simple scenario. तिसरा सिनेरियो थोडासा अवघड आहे, त्यामुळे मी तो पुढच्या लेक्चरला ठेवेन. So we'll complete second scenario. Write down the second scenario statement. लिहितानाच असं लिहायचंय तुम्हाला. फर्स्ट FIRST फर्स्ट सिनेरियो. सेकंड SECOND. एकतर नंबर वापरा किंवा वर्ड्स वापरा, कुठलेही चालतात. सेकंड सिनेरियो नावच अशी आहेत त्याची, या मेथडची नावच अशी आहेत. फर्स्ट सिनेरियो, सेकंड सिनेरियो, थर्ड सिनेरियो, फोर्थ अँड फिफ्थ. ओके, सो राईट डाऊन द सेकंड सिनेरियो स्टेटमेंट. इट इज देअर विथ यू. आत्ताच आपण 5च्या 5 स्टेटमेंट लिहिलेले आहेत, त्यातला एक स्टेटमेंट लिहा सेकंडचा. Write down that statement. Read by your own so that you will understand. आता पहिला सिनेरियो आपण डिस्कस केलाय, त्यामुळे दुसरा सिनेरियो तुमच्या लक्षात यायला खूप सोपा आहे. रीड करा, राईट करा. And if you understood, you can tell to me. सेकंड सिनेरियो मध्ये पण आपण परत 2 डायग्राम डिस्कस करणार आहोत. त्याच डायग्राम परत एकदा रीड्रॉ करणार आहोत. स्मॉल चेंजेस आहेत.
Okay, who will read the second scenario? कोण रीड करेल? Good. रविराज ना? रोहित. The kernel cannot find the block on the hash queue, so it allocates a buffer from playlist. Good. So what kernel does? Kernel काय करतो पहिल्या सिनेरिओ नुसार? हॅश क्यू वर जातो, तिथं बघतो आहे का, पण तिथे त्याला मिळत नाही, त्यामुळे तो काय करतो? फ्री लिस्टला जातो आणि फ्री लिस्ट मधला एक बफर. If you are looking to this diagram, this is the first diagram. म्हणजे तीच डायग्राम आहे थोडक्यात. पहिल्या सिनेरिओची जी पहिली डायग्राम आहे तीच डायग्राम आपण इथं ड्रॉ केलेली आहे. फक्त नाव चेंज केलेलं आहे त्या डायग्रामचं. नाव काय लिहिलेलं आहे? सर्च फॉर ब्लॉक नंबर 18. मला आता कुठला ब्लॉक सर्च करायचा आहे? 18 नंबरचा. पण 18 नंबरचा ब्लॉक तरी तो कुठंच नाहीये. त्यामुळं so this belongs to second scenario. Okay, so this will be my first diagram. Now listen to me before drawing the diagram. आता इथं काय करतो कर्नल? कर्नल हॅश क्यू ला जातो, पण त्याला तो रिक्वायर्ड ब्लॉक नंबर मिळत नाही, त्यामुळे तो काय करतोय? फ्री लिस्टला जाऊन तिथला एखादा फ्री बफर अलोकेट करतो. पण आता माझ्याकडे फ्री बफर कुठले कुठले आहेत? 3 एक आहे, 5 एक आहे, 4 एक आहे, 28 आहे, 97 आणि 10 आहे. मग ह्याच्यातला एखादा बफर त्याला काय करायला लागेल? रिनेम करायला लागेल. Is it right? So what it does, it removes the buffer from the free list. It reassigns that buffer by the required number and then keeps that buffer according to the hash function. म्हणजे नॉर्मली तो काय करतो? I will see the second diagram so that you will understand. So it allocates the buffer from the head of tail लिस्ट सर्क्युलर लिंक लिस्ट आहे, त्यामुळे एक हेड नोड आहे, त्याच्या पुढचा भाग म्हणजे स्टार्ट आणि त्याचा दुसरा भाग म्हणजे एंड. ओके, सो फ्रॉम वेअर इट अलोकेट्स? मोस्टली इट अलोकेट्स द बफर विच इज लोकेटेड ऍट हेड ऑफ द फ्री लिस्ट. सो विच इज द बफर लोकेटेड ऍट हेड ऑफ द फ्री लिस्ट? ब्लॉक नंबर 3 पहिल्या डायग्राम मध्ये. येते का लक्षात? 3 हा हेडला आहे आणि 10 हा टेल आहे. लास्टचा बफर कुठला आहे? 10 आहे आणि पहिला बफर कुठला आहे? 3 आहे. तर तो काय करतो? पहिला बफर रिमूव्ह करतो आणि त्या बफरला रिनेम करतो. त्याला कुठलं सर्च करायचंय? 18 सर्च करायचंय. तर तो काय करतो? 3 ला फ्री लिस्ट मधून काढतो, त्याला रिनेम करतो, 3 ला 18 करतो आणि 18 आता 18 कुठे येणार आहे? 3 च्या ठिकाणी येऊ शकत नाही 18, बिकॉज 18 इज बिलॉंगिंग टू थर्ड हॅश क्यू. आपण नंबर कसे देणार आहे? पहिला, दुसरा, तिसरा, चौथा. मग आता 18 कुठे बिलॉंग करतोय? थर्ड मध्ये. सो दॅट्स वाय 18 इज केप्ट ऑन द थर्ड हॅश. नाव इट इज असाइन्ड. 18 असाइन केलेला आहे. असाइन कशासाठी करतोय आपण? एक तर रीडरसाठी किंवा रायटरसाठी. म्हणजे तो बिझी झाला आता. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो माय सेकंड डायग्राम विल बी 18 इज कमिंग ऑन द थर्ड हॅश क्यू. आता जर तुम्ही तिसरा हॅश क्यू बघितलं तर तिथे आता 4 बफर झालेले. सो साइज ऑफ हॅश क्यू व्हॅरीज. 4 पण 3 पण असू शकतील, 2 पण असू शकतील, 4 पण असू शकतील, 5 पण असू शकतील किंवा 10 पण असू शकतील. येते लक्षात? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आता पहिल्या डायग्राम मध्ये 3 होती त्याची साईज, तिसऱ्या क्यूची आता 4 झाली. 18 हा त्याच्यावरच आला. आणि जर तुम्ही पहिला जिथनं आपण रिमूव्ह केलं 3, तो जर क्यू बघितला तर तिथं 2च राहिले. येते लक्षात? सो साइज व्हॅरीज थ्रूआउट द लाईफ टाइम ऑफ द सिस्टम. साइज व्हॅरीज throughout the lifetime of the system. It depends upon the requirement of the process or it depends upon the requirement of the kernel or system or user. So got the clear idea about second scenario? याच्या ऐवजी आता मी इथे एक्झाम्पल घेतले ब्लॉक 18. अजून एखादं दुसरं एक्झाम्पल कोणी सांगू शकेल का मला? जो ब्लॉक नाहीये इथं असा ब्लॉक सर्च करायचा. Any block you can take which is not there as a part of buffer cache. Can anybody? 55. Good. So 55 is not over here. Okay, so what we'll do? We'll remove 3. We'll rename 3 by 55. Now, where the 55 will be kept? What is that 55?
55 mod 4, 4 1 4, 4 त्रिकम 12, रिमाइंडर 3 येते. म्हणजे लास्ट 3 च्या ठिकाणी पण ठेवू शकता किंवा पुढे पण ठेवू शकता. राईट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कुठलाही नंबर घेऊ शकताय तुम्ही. मी 18 घेतलं, चिन्मयनं 55 घेतलं. सो यू मे टेक एनी नंबर विच इज नॉट हियर. या डायग्राम मध्ये जो नंबर आपण दाखवला नाही असा नंबर घ्यायचा, त्याला रिनेम करायचं. कुठला बफर काढायचा? प्री लिस्ट मधला पहिला बफर, लास्टचा नाही किंवा मधला नाही काढायचा, पहिलाच काढायचा. सो दिस इज अबाउट सेकंड सिनेरियो. ओके, सो ड्रॉ द डायग्राम्स. सो होप यू हैव रिटन द स्टेटमेंट. ड्रॉ दिस एज अ फर्स्ट डायग्राम. तीच डायग्राम आहे बघा, डायग्राम तीच आहे, नाव वेगळं आहे फक्त. पहिल्या सिनेरियो मध्ये हीच डायग्राम आहे, पहिली डायग्राम, नाव वेगळं आहे. दुसऱ्या सिनेरियो मध्ये पण हीच डायग्राम आहे, नाव वेगळं आहे. त्यामुळं तुम्ही जर नावं करेक्ट दिलात तर तुम्हाला करेक्ट मार्क मिळणार आहेत. नाव जर चुकलं की मार्क कट होणार आहेत. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? त्यांचा नंबर तुम्ही नोट, रोल नंबर माझ्याकडे. Let it be this to take the decision by its own. त्यांना बसायचं असेल तर बसू शकतो. मला लिहायचं नसेल तर लिहू नका, त्रास होत असेल तर प्लीज. Draw this as a first diagram. So first diagram of first scenario and second scenario is same, but the names are different. May I proceed further? If you are not getting, you can ask to me. दुसरा सिनेरियो कळाला असेल तरच तिसरा तुम्हाला कळणार आहे. दुसराच कळाला नसेल तर तिसरा कळणार नाही. All these are dependent on each other. पहिला कळाला असेल तर दुसरा कळतो, दुसरा कळाला तर तिसरा कळतोय, तिसरा कळाला तर चौथा, चौथा कळाला तर पाचवा. So all the students, it's my request to all of you, bring the notebooks, all notebooks. While you are coming to college to attend the lectures offline, bring all the notebooks. Your notebook should be complete. Fortunately, still regular classes are not going on. Otherwise, you need to write the Pandharpur pattern also. But you are fortunate enough. You are just writing only in the notebook.
Over. Draw the second diagram. This will be your second diagram. All online students, we are going to stop here. Draw the second diagram of second scenario and drop your attendance in the chat box with your roll number and division name. Then you can leave. ठीक आहे टाक. So everybody, तुम प्रत्येकीनं लॉग इन केलंय का याच्यात ना मोबाईल? ज्यांनी केलं त्यांचे पण दुसऱ्याच्या नंबरवरून टाका. तुम्ही आणले नाहीत का मोबाईल वगैरे? बरं, ज्यांनी लॉग इन केले, साइन इन केले त्यांच्यात करा. सो बॉईज, सगळ्यांनी जॉईन केले का मीटिंग? केलं असेल तर मग तिथूनच ड्रॉप करा, ते बेटर होईल. नाही नाही, एक मिनिट त्याच्यावर लिहू नका. मी तेच म्हणते, तुम्ही जर जॉईन केलं असेल तर इथेच ड्रॉप करा मेसेजेस. ते मला डबल काम होते परत. जॉईन असाल तर, जे जॉईन नाही आहेत ते दुसऱ्यांना सांगा, मित्रांना सांगा, तिथून हे करा. Drop your roll number as a part of chat message and you can leave.